O, krótka przerwa. Na tyle, że można jeszcze pamiętać, co było streamowane. Witam wszystkich ponownie w streamie Medievil Remake. Poprzednio udało nam się zabić Pumpkin Kinga. A teraz możemy kontynuować grę, idąc w kierunku i rozkawałeczającej się ścieżki, czyli do Asylum. To jest ten level, który był pokazany w początkowym cinematiku. Pamiętam, że się go strasznie bałem. Też głównie przez to, że nie można zabijać tych, no, zabiera tych paru. Poor villagers. The master possesses them. Ta muzyka. It mustn't hurt them. Hurt guards, though. They seek out an object of great power. A, nie bij mnie, człowieku. Pamiętam nawet, co tutaj trzeba zrobić. Old man Willie Green of Gallowstown was awarded Smithy of the Season by our readers. His outstanding casts have produced many intricate and hard-wearing iron goods and sculptures. Willie only uses the finest of metals in his work, and is particularly noted for his magnificent busts. Old man Willie was quoted as saying, "Aye, when I get pumping on me bellows, there's no stopping me. It's all in the rhythm, up and down, up and down. I've always been inspired by the stories of Stanya Ironhewer, the greatest smithy there ever was." Kurczę. Trochę niepotrzebne. Zbieranie tych. Tarcz w momencie potrzebna. A crucifix once stood here, but the mayor took it. Find a replacement and see how the church should really look. Czy tak pomóc? Co się dzieje? Żebym się zbagował? Musiał startować grę. Czy grę, level. The rune key is held aloft by the flow of water from the fountain. You may have to wait for the next drought. Co to? Na razie każe mi się przejmować.
bust of Mr. Shanks, landlord of the Troll's Head. Teraz to muszę zabić. A, to nie jest tarcza. Sobie na izę. Jest. To gość na szczęście żyje, po prostu się zablokował. O nie, moja tarcza. Już przechodzą. Śpiewcy są. Hurry, comrades, tear this place apart. If we don't find the shadow artifact, Lord Zarak will have us mocking out the demons for the next millennium. To whom it may concern, I must make haste, for Xeroc's men will be here within the hour. I have taken the crucifix from the church. It is the key to a key. I used the cross to make the attached cast. Then I had it destroyed. It is my hope that this cast falls into the hands of a just and good hero. Signed, the town mayor. Tourist Guide to Galamere, Part 2. If it's mystery you're looking for, then the seasoned adventurer should travel to the ruins of King Peregrine's castle. Yes, this is the fortress from which the fabled King Peregrine once hailed. It is said that the king's crown was lost in the dungeons below the castle, and that the ghost of the regent himself now haunts these cold stone passageways. Spooky. Why not take the swamps and seek out the mythical town of Mellowmead? This place was once said to be a place of fantastical arcane alchemy, but an age has passed since it was consumed by the murky swamps. Perhaps great treasure awaits any adventurer that can locate its watery resting place.
Tourist's Guide to Gallowmere, Part 1. The land of Gallowmere is a wondrous land of breathtaking Całe sights and szczęście nasi adventure. przeciwnicy If it's potrafią beauty dać you're nam looking chwilę. for, be sure to Ali. check out the sights of the Enchanted Forest. Scale the heights and see the nests of giant dragon birds. Seek out weird and wonderful plant life. Go ooh and ah at the sight of baby dragon toads splashing about in the crystal clear ponds. Why not take a walk through the Pumpkin Valley? Pumpkin is Gallowmere's favorite dish, and about now the valley is just bulging under the weight of young podlings awaiting harvest. Heroes from History, a retrospective. Chapter 1. In addition to being the strongest man who ever lived, Stanyer Ironhewer was unsurpassed in his skill as a blacksmith. He was equally happy pounding on his anvil at home as he was pounding on someone's head in battle. It was said that his only fear was the end of the village smithy as the focus of manufacture in favor of more centralized units. As if. O, Chapter chapter. 2. Oh. Born a humble peasant to one of the nomadic tribes from the Eastlands, Bloodmanoth Skullcleaver gathered an army of horsemen and swept over half the civilized world. When he finally died, attempting a single-handed attack on a garrison in the north while armed only with a spike on his helmet, he was the richest and most powerful peasant of his day. Chapter 3. Carl Sterngard spent most of his formative years under siege at his family castle. With his impregnable magic shield, Sterngard's motto was, "The best form of attack is defense." Sadly, his shield couldn't protect him against poor eating habits, and he died during a post-battle feast while swallowing a large sausage he had failed to chew. Chapter 4. Truly the hero's hero. Woden the Mighty was fearless, single-minded, and uncompromising. Unbeaten in combat, he inspired raw fear in friends and enemies alike, not to mention in close family members and pets. Chapter 5. Trained from birth in all forms of combat, Imanzi Shongama was the warrior queen of a tribe of Amazons. The bold and the beautiful Shongama banished all males from her territory, except the handful she kept on to mow the lawns of her people. Chapter 6. Wszyscy A full-time mother and są w Hall of homemaker, Heroes. Negwyn Stormbinder had to defend her settlement from barbarian raiders while the menfolk were away on a hunting trip. She fought off repeated attacks, armed only with a pitchfork and a rolling pin, and with one arm holding her baby. Legend has it that the gods, impressed by her indomitable courage, intervened and added thunderbolts to her arsenal. She won the battle with a couple of bolts to spare on her husband when he finally returned. Chapter 7. Dirk Steadfast was a fearsome opponent thanks to his magic sword and a firmly held belief that only women defend themselves. Real men are always on the attack. He was a friend and contemporary of Carl Sterngard and was with him even to the end. It was whilst Steadfast was explaining his views on Sterngard's shield during a feast that the latter had his tragic and inexplicable accident. Parsknięcie. Chapter 8.
descended from the finest centaur bloodstock. Ravenhooves the Archer was the last prince of his people. A proud and haughty aristocrat, he was an accomplished hunter, sportsman, duelist, playboy, raconteur, and 3 times Derby winner. Chapter 9. Captain of the militia in the time of King Peregrine, Sir Daniel Fortesque found fame when he killed the renegade wizard Zerok. A career soldier raised in the royal household, he was adored by the men under his command and renowned for his loyalty to Gallowmere. It was said that Fortesque was always destined for greatness. Zaraz. With his square jaw, steely gaze, and thick shock of hair as black as raven's wings, he looked every inch the hero. Powróciłem. History of Gallowmere, Volume 1. During the dark time that was Gallowmere's not too distant past, it was King Peregrine who thwarted Zerok the Necromancer and his plan to enslave the land. Zerok, once the king's mage, had fallen out of favor with the ruler for conducting outlandish experiments on the bodies of the dead. It was said that deep within Peregrine Castle, the dead were restless. The dead are to be honored, not kept as the playthings of alchemists, declared King Peregrine as he banished Zerok from the castle. All of Zerok's living dead were routed out and destroyed. Zerok, being an unforgiving soul, went into hiding and vowed to wreak his revenge on the king. History of Gallowmere, Volume 2. Rumors of ill-doing and dark deeds abounded through the land of Gallowmere. It was whispered that Zerok had employed the aid of shadowy demons to help build a vast castle. Under the cover of night, Zerok's dark army spilled forth from their corrupt haven. The army marched south across the Silver Mountains and through the Silver Woods. Soon afterwards, even the Pumpkin Lands belonged to Zerok. The folk of Gallows Town cried out for help. "Save us, good King Peregrine." Retaliation was swift and violent. King Peregrine's forces, led by the brave Sir Fortesque, drove Zerok's army back from Gallows Town. Oh, there was much rejoicing, but the war was not yet over. History of Gallowmere, Volume 3. News that Zerok's army had now taken the Floodlands caused much concern. From this vantage point, Zerok could march west to take the Enchanted Forest. This sacred place would prove a bitter defeat if it fell into the hands of the evil sorcerer. It was Sir Dan Fortesque who once again led the king's militia to rid the demon host from the land. Yet the evil wizard was cunning and had prepared an ambush. Titanic battle ensued, of which history has never seen the like. It is said that the day would have gone to Zerok, but for the skill and valor of one man. Fortesque led the charge deep into the massed ranks of the undead, felling Zerok's bodyguard, the fearful Lord Kodok. I pięknie słyszymy, jaka została historia przepisana tak, żeby Fortesque był bohaterem. With a mighty sweep of his sword. History of Gallowmere, Volume 4.
The forces of evil were destroyed, but at a terrible price. None but a handful of the king's militia returned from that field. Gallowmere lost a whole generation of young men that day, including Canny Tim, the legendary crossbowman, and Fortesque's second in command, who fell in the Fortesque first pierwszy volley padł. of arrows. Zerok's body was never found, though if it lies unmourned in an unmarked grave, then no one in Gallowmere would shed a tear. The shadow demons that had fallen under Zerok's banner were unnatural creatures that did not belong in the world of mortal men. The king declared that they be banished, entombed under the pure earth of the enchanted earth. Imprisoned within an impregnable box of the king's design, the demons were buried deep underground. Their tomb was sealed with a magical device that has since come to be known as the Shadow Artifact. Tego teraz szuka Zarok. Demony. Gąbć. Mścić. Gdzie znaleźć kościół? Kościół. Co mi to? Nie. Teraz kościół. Dear Sir or Madam, on my travels across Gallowmere, I have come across many mysterious and enchanting finds. However, that which filled me with deepest dread was discovery of the tomb of the shadow demons. The key to their dank prison, the mysterious shadow artifact, is now in my possession. Yours fearfully, the town mayor. Dobrze. Mamy zdobyć Shadow Artifact. Tego do tej pory nie było sensu w ogóle iść do Enchanted Earth. Aj.
Capture that greedy profiteer, the town mayor. Take him to the asylum dungeons. Give the fat boy a good going over. Locate the shadow artifact. Bring me back something nice. Fajny lot. Silent Town. Już 8. Czy tylko 5. Magiczny miecz. Look at you running around in your bones, Fortesque. You're so nouveau dead. I, Ravenhooves, last prince of the Centaurs, have not galloped the earth in over 10,000 years. Do yourself a favor, Fortesque. Take my longbow, more powerful than a crossbow. The option of flaming arrows, it is truly the weapon of noblemen. Congratulations! You don't quite have my breeding, Mr. Johnny-come-lately, but there's hope for you yet. Wielbię. Chwila przerwy na toaletę.
Wow, przerwa była trochę dłuższa niż przewidywana, a nie padł żaden stream. Jestem zachwycony. O, chodźmy do labiryntu. Z fajniejszych leveli. Jack of the Green. This is the Garden of Zerok. Nothing here is as it first seems. To leave this maze, you must first seek out the one called Jack of the Green. Pierwszy. Jak? Ej, załatwić. Prawie klaunów. Greetings, Sir Fortesque. My name is Jack of the Green. I am the master of riddles, and this maze is my domain. You are free to leave, but only once you've answered 4 riddles. Puzzles so fiendishly difficult, so perplexingly complex, that no man has ever solved them. Ha ha ha. Now, try my first riddle. At night they come without being fetched. By day they are lost without being stolen. Te. Paru podróży tego. Jeszcze mi nie... 5 punktów zdrowia. Jeszcze gdzieś jest. Chyba gdzieś tu. A jeszcze jedna. 5. O, ty. Będziesz się sam otworzy. Labirynt. Co? A ona chyba jest na początku levelu. Gwiazdka brakująca. Damy się jeju. A, no tak. Zapomniałem. Takie coś. Takie powiedzenie istnieje. Well, Sir Knight, but my star riddle was but a trifle. I always like to begin with an easy one. Return hither. You will not find my next conundrum so simple. I live for laughter. I live for the crowd. Without it, I am nothing. Najtrudniejsza zagadka. Do tej pory nie wiem, jak ją rozwiązać.
Tak, znowu srebrna tarcza. Twitch streamer? To znaczy? A, że rozwiązanie zagadki. Prawie. Show the clown you care by surrounding. No i nie zdążył. Ładnie. Starczyć. No. Yes, it was a clown. Very clever, I'm sure. Return in haste, Sir Knight, for I wish to see the despair on your face when you hear my next cryptic puzzler. Ja nigdy nie wiem, czy te tarcze trzeba w jakiejś kolejności uderzać, czy tam czasowo Face zaczęła like być the sea, szybko. skin like the sea. A great beast I be, yet vermin frighten me. Fortesque.
grabarze. Skąd? Brakuje dużo. No chodź. Amazing level design. Ale tak sarkastycznie czy na poważnie? Did you spot my bluff? I pretended that riddle was hard, but in truth it was obviously an elephant. This time, however, I almost pity you. The answer to my next vexing enigma has eluded the finest minds of a whole generation. Count Ale to nawet nie me. przeczytałem literówki. Amazing. I tolerate the moon and stars. I can't abide the sun. Banish me with torchlight and you'll see me turn and run. Tak. Escort misja szczurka. Bardzo fajne. A pana bym nie złapał, gdybyś mnie nie wytknął literówki. O, teraz jest pięknie. Tuż w momencie, w którym zabiliśmy. Nie przesłuchałem, jaka była ostatnia ta zagadka Jack the Greena. W tej wersji gry przynajmniej prościej jest takie rzeczy przepchać właśnie diagonalnie. Blast you. It took me ages to come up with that darkness one. Very well. Outrageous as it seems, my vast intellect has been matched by your badly decomposed brain. Return at once and I shall give you your prize. Wszystkie łamigłów. To jest diagonalnie, tam było agonalnie. Coś w tym jest. Nie tylko pan. So clever, don't you?
Here you are, sir, clever clogs. I grant you free passage through my maze. Find your own way out. A tam. Na razie niedrogi jest. W kolorze nie stoi. No, auć, auć, auć. Uj. 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 O. Robi się. To też jest akurat agonalne. Wszystko zrobione. Mamy puchar. Jesteśmy zadowoleni. 9. Back and forth like a supernatural yo-yo. Maybe the master will make it harder to find those magic egg cups. Mamy tym razem. A, tarcza już. Szybko. Szybko jest tarcza. Topór już. Ten miecz nadal nie dostał. Bierzemy tarczę. Zdecydowanie. Ah, Herr Fortesque, you are back on the battlefield, yeah? This is good. People say to me, Stungard, what do you think of this sword or that axe? But I say to them, no! Nein! Modern warfare is a question of science, the science of shields. I think maybe you should take my shield, yeah? It is magic, Herr Fortesque. Some say it is better to have a magic sword than a magic shield, but I say to use it, this is rubbish! Jest wspaniały. So long as you use it properly, the shield will make you invincible! Ogólnie i ten z tarczą, i ten z mieczem są wspaniali, wyśmienici i kocham. Najlepsze postaci w Call of Heroes. Teraz enemy spam. Side the Asylum. Ale nie wiem, czemu byłem przekonany, że magiczny miecz się zdobywa po Enchanted Earth. Warto było próbować w nich strzelać.
tarcza też jest pay to not lose. Tak, ją można sobie naprawiać. Czy jakiś revival. Problem jest taki, że zombiaki azylowe są inne. Dają więcej obrażeń na hita. Pamiętam, że coś daje się pana. I jest tutaj nieskończenie dużo. Day to live. A, same sobie uciekły. No, ale ogólnie jakby tarcza w remake'u jest gorsza, bo jest mniej skuteczna. Dobra. Tam to będzie. W sensie takim, że jakby w momencie, w którym się w starej grze po prostu trzymało blok, to chyba niezależnie od tego, z jakiego kierunku zaatakował cię przeciwnik, to ta tarcza potrafiła cię zblokować. A tutaj to jest dużo bardziej dynamiczne i przez to jest zblokować nadchodzące ataki. Naprawdę. Cześć, panie majorze. By heck, am I glad to see you. That Zarek tried to force me to hand over the shadow artifact. He means to release the demons from their tomb under the enchanted forest. But I said to him, you can't touch me, you lanky windbag. I'm the mayor. That told him. But then he had me locked up in here with all these nutters. Oh, it's been terrible. I haven't managed to get a word of sense out of anyone in weeks.
Well, I'll see myself out, thanks. You have a good look around, lad. Zarek's left some stuff lying about that I think you might find useful. Na przykład kryształ smoczy. W sumie komiczne, że w takim miejscu jest kryształ smoczy. A to nic więcej. A! Kończyliśmy tylko. Teraz najsmutniejsza 3 level. Enchanted Earth. Ciekawe, czy Major w ogóle coś innego mówi, jak się ten... najpierw zrobi Enchanted Earth. Cylu. W sumie to nie trzeba robić cylu pierwszego. A. Hey, Mr. Fortesque! I want to talk with you! If this Zorak's so bad, why'd you get to go back? Why'd you of all people, Fortesque? It should be I, Blood Monatha, Skull Cleaver. When I lived, always I had a pile of slain strewn around me. You spend most of your time organizing a changing of the guard and playing croquet with the king. Still, I lend you my axe. You swing her, you throw her. She thirsts for a slaughter as much as I. Drink deep of demon blood, my proud beauty. Czy nie muszę sprawdzać? Nawet widać było w Asylum, jak stałem tak starczą. Po prostu przeciwnik przeskoczył nad nią. Się nawet nie zaatakował mnie, tylko nie skonektowało tego ataku. I ani nie dostałem obrażeń, ani tarcza nie straciła swojego durability. O! W sumie jest jeszcze jedna rzecz. Enchanted Earth zrobimy. Mądre, bo nawet w tym levelu przewidzieli, że ktoś nie będzie miał Shadow Artifactu, żeby skończyć ten wcześniej. Iri muzyczka. There used to be a coven of witches in the caves beneath Cemetery Hill. The whole forest never smelt the same sin. Who has summoned the witch of the forest? Oh, it is you, Sir Fortesque. Forgive me, my lord. I have never met a real hero. Forgive me, just an old lady's little joke. In truth, I am glad to see you, Sir Fortesque. I need 7 pieces of amber that are hidden in the ant's nest. Bring them to me, and I can grant you a special reward. I will only offer you this quest this once. Are you willing to give it a try? Of course. Sorry,
Didn't I mention I'd have to shrink you to the size of an insect? Now hurry back. The Thieves. Kolejny tunel. Trudno się odnaleźć. Run, little man. If the master found it now, he would crush it like a bag. Gdybyś powiedział nie, szczerze mówiąc, nigdy tego nie sprawdzałem. We can hear the soldier ants approaching. Onward and meet your tiny nemesis. This magic portal was crafted by the fairies. It Może jednak tam może. Chyba muszę ścianę zniszczyć. Toporem się tego nie da zrobić. Thank you for releasing me, sir. My people wish only to live our lives in blissful harmony with nature. But alas, the wicked Egg Queen has many of us imprisoned. Rescue my people, Mr. Fortesque, and you will be richly rewarded. Skąd wie, jak ja się nazywam? Here we are. I shall open the entrance for you. These fireflies are my friends. They will light your way through the darkness below. Bo mi się to, że jak on tak zaskakuje z wysokich dużej wysokości, to mu się ta szyja rozciąga. I tak oczywiście się tutaj zgubię. Tego ambaru już zebraliśmy. O, żyćko.
Bardzo znalazłem już amberu, ale bardzo mało ferisów. Przypadek trafić do walki z bossem, bo stąd nie dobra. If you are brave enough to go beyond this point, A przynajmniej wiem, gdzie to jest. Mamy Gergulsa, który kupować rzeczy przed samą walką. Opa. Nie wiemy, gdzie nas nie chce. Nam jednego amperu. Feris. O, jest więcej. Myślałem, że amper jest tylko 7 sztuk. Jeden pasik. Już zaczynamy być w momencie, w którym się gubię. Byliśmy. Sam początek. Ale brakuje nam jeszcze tylko jednego. I wróbeczki. Mamy w domciu. Wracać, bo mamy wystarczająco amberów. Dobra, mamy wszystko. Możemy biec. To nic, szybko znajdziemy walkę.
kasy. Mam achika do zdobycia. Daję 10 000. Paszczały. O, to jest słabe, jak się jeszcze złota tarcza, to nie kupują faktycznie srebro. Wydaje mi się, że w nowej wersji to było. You have helped to free all the fairy people from the clutches of the filthy and scum. As a reward, I can grant you passage to the Hall of Heroes. I've never been there myself, but I've heard they got a free bar. Hej. Lecimy. Bless me, if it isn't Daniel, Lord of the Ants. Hold still, and I'll remove the shrink spell. Oh, lovely, lovely Amber. Here you are, Sir Knight. A wart-covered and cabbage-smelling old crone I may be, but I always keep my promises. I grant you my reward. Dostaliśmy chicken drumsticks. Z ciekawszych broni. No to tutaj powinniśmy mieć tarcza mniejsze QOL, ale silniejsza reakcja emocjonalna. Może coś w tym jest. Czy problem jest taki, że oni tutaj podchodzą do tego, czy jakby chcieli do zrobienia tego remake'u
wierny oryginałowi. Oh, Tutaj nawet się zdecydowali na I takie brought something here I rzeczy, can które give you, nie but są I've cool, no idea what bo it są... is. Do you fancy a little gamble, like? Bo są po prostu zgodne z tym, co Bóg gra. No dobrze, jesteśmy już za półmetkiem gry. Jak i tak gram w siry wolno. Zwykle przechodzę całego Medievila w 4,5 godziny. Myślałem, że powinno być już w trzecich. Czemu nagle mnie nie pokazał? Dobra, ale myślę, że jeszcze przejdziemy Enchanted Elf. Na tym zakończymy dzisiejszy stream. Potrzebuję patrzeć na cinematic. Ciekawe, co by się stało, jak teraz powiedział. A nie chcę mi się sprawdzać. Keep out! This gate leads to the tomb of the shadow demons. Czad. Coś tam wejść. To było wejść. To jest chyba powód, dla którego Dan w ogóle Like a giant magpie, the nie robi to, dragon co bird tutaj sits robi. upon its hoard of stolen treasures. High above the trees, you will find a nest. Oh, those eggs are worth their weight in gold. Chciałem na to, że nie stracę tej butelki. Jak będzie za słabo, to sprawdzony sposób na przywrócenie sobie życia. Chodzenie na cmentarz, żeby tam sobie regenerować hapeki. Ale nie wiem, jak pierwszy raz grałem w remake, to nie zdobyłem wszystkich butelek z życiem. Uważaj, żeby się okazało, że...
żaby są. Ręce. Wydaje mi się, że w pierwotnej wersji gry nie było widać tych miejsc. Okej. Fajnie to wygląda. A tu jest złotko. Co tam jest? Powiedz. Jesteśmy. Takie nic. 10 sztuk. To obchodzi. Mała plansza, a ja się oczywiście gubię. Ej, ej, ej. Ej, 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 ej. None shall enter. The shadow demons are entombed within, separated from the world of goodness and light until the earth cracks open. No one, not even the Dark Lord Zarek, can release them without the shadow artifact. Leave now, or share their doom. Wchodzimy. Sir Dan, you must take the Shadow Demon Talisman. It is an unholy relic, but it may allow you to progress through Shadow Demon territory. Ja nie myślę, że gdzieś tu było. A. Udało się na czuja. Wypuściliśmy demony. To wszystko tylko po to, żeby zdobyć Shadow Talisman. Talisman. What have you done? Once again, the shadow demons are wreaking havoc across the land, and it's all thanks to you. The single most destructive and wretched creatures in the history of the world, and you've given them an early parole. They will be heading for the ruins of King Peregrine's castle. Galamir is doomed. Ciężkie kwestie do wykonania.
też walczę. No. Się do wiedźmy nie da. Chcę zebrać pucharzysko. O! Oj, mając jedną butelkę życia, jak mam teraz walczyć z bossem. Uff. Bigów. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Good luck. Przyda się. Tutaj sami jakby przeciwnicy nie jest jakiś wielki problem. Problem jest w platformie, na której się walczy. Uff, 60 życia zostało. Aby było teraz śmiesznie, jakbym spadł. Jedna włócznia. To mnie gra cofa.
O, jak fajnie. Crashowało mi playaka. Będę musiał przejść cały ten level jeszcze raz. To jednak gdzieś tego nie przejdę. No, jeszcze na samym końcu. Na samym końcu levela. Sad life. Sad life. Pewnie się tylko, że wszystko In a działa. time W sensie, że jak wczytam grę, to Ajajaj. Tyle problemów technicznych. Dobra, jesteśmy na Enchanted Earth. Więc następny step będzie po prostu powtórka z rozrywki. Sam level będę przechodził. Dobra. Dzięki za towarzystwo. Podzielenie się smutkiem, patrząc na to, że przy tak małej ilości życia udało mi się przejść ten boss battle. Jest mi niezmiernie przykro, że nie udało się ukończyć levela i zapisać gry, ale zdarza się najlepszym. Jeszcze raz dziękuję. Zobaczmy. Może jest ktoś, kogo można by było. Tylko nie. Nawet nie mam kogo zrajdować. Dobra. Dzięki.